فرق صحبت کردیم که چرا کسانی که گناه میکنن فوری مجازات نمیشن، کسانی که کار اعمال نیک انجام میدن فوری پاداششون نمیرسه. باید بدونیم که همینطور گفتیم اگر این قرار بود که هر کس که گناه میکنه فوری مجازات بشه، هر کس کاری خوب میکنه فوری پاداش برسه، دیگه هیچ جای خطا نبود. یعنی انسان خطا نمیکرد، نه به خاطر اینکه ایمان داره که اشن درخت نظارت میگیره بر دنیا، یک پاداشی هست، مجازاتی هست. کسی که از فرمان اخبارات سرپیچی کنه مجازات میشه، کسی که به عمل فرامین انجام بهش مزد میرسه. این میشد مثل یه نوع عاملی که انسان مجبور میکرد گناه نکنن. همطور مثال آوردیم، کسی بیاد و به کسی را تهدید کنه که بره در فلانجا یک صندوق پر از طلا جواهرات برداره بیاره، اگر نه میکشه، فوری همون جا به جا میکشه. خب این مجبوره بره. آیا میشه گفت این شخص دزده، این رشاه، این بهش مجازات میرسه؟ نه، این مجبورش کرده. همطور اگر کسی که خیلی پول داره هیچ نمیخواد هیچ وقت به کسی کمک کنه یا تهدید میکنه، اگر 1 میلیون دلار دادی به فلان مؤسسه یا اون اشخاص بزرگ، خب اگر نه تو رو میکشی. این از ترس کشته شدن 1 میلیون دلار. آیا میتونیم بگیم این شخص بسیار پاکیه، بسیار سخاوتمندیه، چقدر مهربانه، چقدر کمک میکنه؟ اینطور میشه گفت؟ نه، اجباریه، از روی اجبار کرده. اگر قرار بود که هر کس فوری گناه میکنه فوری مجازات بشه، پس دیگه برای نسبتش اصلا هیچ ارزش نداشت، چون هر کاری میکنه از روی اجباره، مجبوره، اگر نه فوری مجازات میشه. پس اینجا جای پرداختن مزد خوب به صدیقیم به اونهایی که دستورات اشندارخ را اجرا میکنن نبود، و همینطورم مجازات گینام و گیلگونینا برای کسانی که از دستور اشندارخ سرپیچی میکنن نبود. اشندارخ نمیخواید، طور میخواید، اشندارخ میخواد طوری در دنیا طوری وضعیتی باشه که هر کسی از روی ایمان که ایمان داره، کامل داره که اشندارخ بر دنیا نظارت داره و گناهکارا را مجازات میکنه، و اون کسانی که صادق باشن، صالح باشن، به اونا مزد میپردازه از روی ایمان. این از گناه ها پرهیز کنن و کار نیک را انجام بدن. در این صورت چون هیچ عاملی نیست که مجبور کنه، اینا صدقیم مزد میرسه، برای شایم هم مجازات میرسه. پس این که ما بینیم که هیچ کس فوری مجازات نمیشه، این برای چه؟ برای اینکه در دنیا امکان پرداختن مزد به صدقیم و مجازات شدن رشایم باشه، و این برنامه اشتراک که این دنیا آفریده برای پرداختن مزد به صدقیم و مجازات کردن رشایم در دنیا موجود باشه. So, thank you everybody for coming. Again, we have this shiur every Tuesday night. It's going to change a little bit based on sundown, when's mincha. But if you're not in the WhatsApp group, let me know after. I can add you to the WhatsApp group. So, just let me really quickly, for the sponsors, the shiur is sponsored in the Eliyahu Nishmat of Yaakov ben Khorshid, the Refuah Shlema of Rav Yosef ben Malka, Betzalel ben Khorshid, Naomi bat Ruth, Netaneli ben Shimon, Sarah bat Shoshana, Sarah Soila bat Teteran. Also for the Hatzlacha of David ben Rachamim. Okay, so Harav is recapping a little bit about last week's shiur that we spoke about why we named it "Why Don't Good Things Happen? Why Do Bad Things Happen to Good People?" But it's really
he went a lot deeper into it of why those that sin don't get punished right away and why those that are tzaddikim suffer and they don't get rewarded right away. So Harav is just he's recapping, he's going a little bit more into it. Is saying basically, obviously, like we spoke about last week, that if that would happen, there would be no sin in the world, because the second somebody would break Shabbat, the car would explode, or if he stole something, his business would, I don't know, he would lose his business. Nobody would do any avera. So, obviously, we gave this example last week that there's a good, pure kid, and they go to him and they put a gun to his head and they say, you have to go steal this jewelry from this store or else we're going to kill you. And the kid goes and steals the jewelry and gives it to the man so he doesn't die. Is that kid a Russia? Is that kid a bad kid? No, because there was no choice. There was a gun to his head. He said, I'm going to put this bullet through your skull, or you're going to go steal this, this $1 million worth of jewelry. Or the flip side, if there's someone who's super stingy, super cheap guy, and he never gives any charity ever whatsoever, but he has millions. And you go to him and they tell him, listen, I'm going to put this gun to your head. You have to give $1 million worth of charity of tzedakah, and I'm going to put this bullet through your skull. And he ends up doing it. He gives $1 million right, or he writes a check, or whatever it is. Is that guy considered a tzaddik? Absolutely not. There's no choice. Put a gun to his head. So obviously, if there's no choice, there's no reward and there's no punishment system. There's no account system. There can be zero Gehenna or zero Gan Eden. Hashem based this world on emunah. So there needs to be choice. It needs to be for you to make that choice, and there needs to be the emunah, the faith that I'm doing this in the sake for Hashem. Based on that, there's a reward, and then I'm not doing this sin because of whatever, and then there's also not a punishment or a punishment for the person that doesn't listen to that, have that emunah, and does that sin anyways. بله یک موضوع خیلی مهمی که درباره پرداخت مزد انسان ها در این دنیا هست در پاراشای این هفته ذکر شده که بعد از این که میدیانی ها و موابی ها دختران خودشون فرستادن برای خطاکار کردن قوم اسرائیل و از قوم اسرائیل چقدر تلفات ایجاد شدن، برخی می‌فرماد در این پاراشا سرار میدیانیم دشمن بدار میدیانی ها. معاویه چی؟ معاویه اینا هم در با میدیان شرکت کردن، اینا هم اونها هم قوم اسرائیل خطاکار کردن. پس این معاویه کجاست؟ چرا اینجا برخ دستور نداد که این معاویه را برن و نابود کنن؟ میدیان همه را قتل عام کردن. فقط از این همه میدیانی ها چقدر باقی ماندن؟ 32,000 دختر تا 3 سال کامل، تا 3 سال 32,000. پس می‌بینیم اگر 32,000 تعداد دخترای کوچک تا 3 ساله بوده، پس دخترای بزرگتر چقدر بوده، زنها چقدر بوده، پسرها، مردا، پیرمردا، پیرزنها شاید بیشتر از 1 میلیون جمعیت داشته، همه را از بین بردن، فقط 32,000 دختر کوچک باقی موندن. چرا با معاویه این شبرت نفرمود که شما انتقام مرا قوم اسرائیل از معاویه بگیرید؟ چرا؟ برای اینکه رژیم فرماد، برای اینکه مسلم درخت میدونید که در آینده رود از معاویه به عمل خواهد آمد و رود این مادر اصلی خاندان سلطنت داوود ملکه، چون رود پسری بدون آورد به اسم عبید پسری داری آورد به اسم بیشای پسری آورد به اسم داوید. پس رود مادر عبید بود، عبید هم پدر بیشای بود، بیشای هم پدر داوید ملکه. پس اگر هشم دستور میداد که تمام معاویه را از بین برن، رود دیگه از معاویه زمان نمیمد و خاندان سلطنت داوود ملک تشکیل نمیشد
برای این اشتبارخ معاویه ها را دستور نداد که نابود بکنه. با بدین خطاکار بودن، خطا به این خطای سنگین مرتکب کردن، ولی چون بعدها چند دوره بعد رود از این معاویه دنیا میاد، به خود رود این همشون زنده موندن. پس ما اینجا بینیم یک اصل بسیار مهم میبینیم که خیلی اوقات هست که اشخاص ظالم و خطاکار و گناهکار و بدکار مجازات نمیشن، زنده میمونن. چرا؟ چون از اینها بعدها یک سری یا دختری به عمل خواهد آمد که این خیلی صدیقه، خیلی صدیقه، کارهای خوب انجام میده، مردم را به راه هدایت میکنه، خیلی کارهای نیک میکنه. برای بخاطر دخوت این شخص شریر و گناهکار زنده میمونه. پس ما اینجا میفهمیم چرا خیلی اوقات هست که رشاییم هستن که این همه کارا میکنن، با وجود اینها مجازات مرگ ندارن. نه تنهایی بلکه اگر مریض شدن، حتی مریض خطرناک، اینها نجات پیدا میکنه. به چه خودی؟ چرا؟ برای اینکه در آینده از اینها یک نسلی به عمل خواهد آمد که بسیار بسیار برای قوم اسرائیل زحمت خواهند کشید، قوم اسرائیل را به راه تورا و میثوات هدایت خواهند کرد، ولی اینها زنده میمونند. به خود این در ذهن ما یاد میگیریم که چقدر مهمه که انسان بچه خودش را در راه تورا و میثوات تربیت بکنه. درسته خودش نمیتونه، خودش به علل مختلف نمیتونه انجام بده، ولی اگر پسر دخترش در راه تورا و میثوات تربیت بکنه، به اینها کاری کنه که اینا مذهبی باشن، امکان داره که به خود اینا خودش زندگی میکنه طول عمر خواهد کرد. بالاخره خودش هم تجربه خواهد کرد. همطور که دیدیم تیرا و این همه خطا کار کردن مردم که بوت میفروش به مردم، اینا را برای بت پرستی آماده میکرد. بابر این چون ابراهیم علیه السلام ازش تولید شد، بالاخره تیرا تشبه کرد و از این دنیا صدیق دنیا رفت. ولی چون بالاخره خطاهایی کرده بود، اومد گلگل ایوب یک سال تمام این همه زد رو شکنجه کشید. برای چی بود؟ برای که در گلگل قبلی تیرا بود و چون این همه گناه داشت، برای کفاره کردن گناه ها این همه زد رو شکنجه و عذاب و مشقات بسیار سخت را بکشه تا این گناه ها کاملا کفاره بشن. و چقدر این موضوع مهمه که انسان اولاد خودش را در راه تورا و میثوات تربیت بکنه. So basically, Harav is kind of like using this week's parsha as an example of what the topic that we're speaking about is. So basically, in this week's parsha, there's a Midianite and Moabite, and basically, I guess they sent all their women to go and to do sins. And then Hashem basically tells, he ends up blasting the Midianites, but he didn't. I don't know, for a reason we're going to explain. The Moabites were just kind of not really involved in that gezerah, that should be killed. So Harav is saying, like, he went into details that there was about 32,000 after the killing of the Midianite people happened. There was about 32,000 people that were from 0 until 3 years old. So imagine how many millions of older people, old people, people from anywhere from 3 all the way down to 50, 60 back then they lived or whatever. So Harav is using this as retrospect to understand how many millions of people ended up getting killed, all because they wanted this sin to send their women to go do these averas. So the question is, why didn't Hashem punish the Moabites who also did the same thing as Midianites? Why one side and not the other? Because the reason was that because Hashem knew that Ruth would come from the Midianites, Ruth also gave birth to Oved, who gave the Ruth from Moabites. Ruth, yeah, from Moabites. I'm sorry, from Moabites. Good call. Who gave birth to Oved, who also gave birth to Ishai,
and Isha eventually gave birth to David HaMelech. So we see that from Ruth, who also came from the Moabite, they weren't punished because this was a zechut that David HaMelech would eventually come from Ruth. So if Hashem was to say kill all the Moabites, then David would have never been born, and David HaMelech wrote all the Tehillim, we know all that stuff. So that would have never happened. So we see from here, Harav is trying to use the point that it's not always necessarily that people that do Aviras get blasted right away. Because it could be that someone will be born eventually from that person, and his offspring is going to be eventually someone who's a huge tzaddik, and that zechut of that tzaddik will keep that person alive. So, so now we, basically Harav is just trying to say, like, look, now we understand why the people that are Rashayim, that continue to be, they have the motive to continue in their ways. They continue to be a Rasha. They get sick, but the zechut of that kid that could be born from them, the zechut of that future born kid is enough for that person who's a Rasha, who continues acting and doing the sins, for him to get healed from his sickness, and so he continues sinning, because eventually that person will be born. So Hashem doesn't blast that Rasha right away. So the point Harav is trying to say, it's super important to raise kids righteously in the way of Torah and the mitzvot, because your kid can have the zechut for you to live longer. Because if your kid is a kid who's going to come and be a tzaddik, that zechut of that kid can also give you some sort of zechut for you to do teshuvah eventually also. Harav is giving the example of Terach. Avram Avinu's father-in-law, our father. He was apparently he was like an idol manufacturer, he was like a distributor for the idols type thing. And because Avram eventually was born from him, he eventually ended up having the zechut to do teshuvah, but eventually because of all the sins and the manufacturing of the avodah zarah that he did, he came into a gigul of Eov. Eov, we know he was like someone who suffered the most suffering in the world. So the point was, he didn't get, Harav is using this, he's using the Torah and giving examples to say, look, you don't get blasted right away because your kids could be someone eventually from your offspring could be super righteous. And then we see also, but eventually you do get punished for the sins that you do. Like Terach, he ended up becoming Eov. Eov was someone who studied, who suffered more than anyone in the world. پس این از سرگذشت ایاب ما یاد میگیریم که امکان داره که صدیقین باشن که هیچ گناهی ندارن، همیشه کار خوب میکنن و هیچ گناهی دارن، ولی چون در گیلگول قبلی گناهانی را مرتکب شدن، بنابراین در این گیلگول اینها زد رو شکنجه میکشن برای کفاره گناهان قبلی. و یک داستانی ما تعریف کنیم که شخصی اومد پیش ربی اسرائیل بعل شم طوب علیه السلام و بهش گفت که دختری داره که به سن ازدواج رسیده ولی هیچ نداره، هیچ طول اصلا در دستت نداره و چطور این دختر را شوهر بده. خواهش میکنن بهش کمک کنیم. ربی اسرائیل بعل شم طوب فرمود برو فلان شهر از مردم بپرس فلان کس کجاست، خب میره اون شهر و میپرسه از اولین کسی که برمیخورده، البته کسی یهودی، آقا شما فلان کس میشناسی؟ کجاست؟ نه نمیدونم. میره دومین، نه نمیشناسی. میره تا بهش میگن که شاید اینجا پیرمردایی هستن که شاید در سالهای زیاد پیش این فوت کرده، برو از اینا بپرس. این میره از اینا میپرسه آیا شما فلان کس میشناسید؟ میدونید کجیه؟ وای فلان کس چقدر رشا بود، چقدر بدکار بود، چقدر خطاکار بود، چقدر این گناهکار بود. خب تعجب میکنه. برای بسیار بلچم تا بزرم اومد بهش گفت برو اون شهر برای که ببینه بدونه که فلان کس خیلی رشا بوده، خیلی بدکار بوده، خیلی گناهکار بوده، این چه نقشه، چه پیشنهادیه. خب برمیگرده پیش ربیسر بلچم تا میگه جناب رب من رفتم اون شهر، هیچ کس نمیشناخت. بعد پیرمردای اینجا بودن گفتن وای چقدر این خطاکار بود، وای چقدر این رشا بود، چقدر این گناهکار بود، وای براش. ربیسر بلچم تا فرمود این شهر تو هستی.
تو گلگول اون شخص هست و بنابراین در این گلگول تو خیلی در تنگی و فشار و مدرعه مالی قرار داری که این گناه را کفاره بکن. البته بعد اینو بدونیم که این وقتی که انسان میاد گلگول، مثلا این گلگول اون آدمی به اون همه گناهکاری و اون همه خطاکار، نه که خود همون نشما میاد توی این شخص گلگول بعدی، نه، بلکه در نشما انسان یک قسمت خوبی هست، قسمت بدی. این قسمت خوب نمیخواد گناه بکنه، ولی به خاطر اینکه این قسمت بد تمایل زیادی به گناه داره، به این قسمت خوب هم یک صدماتی وارد میکنه. حالا این در وقتی که این شخص فوت میکنه، این قسمت بد را از قسمت خوب جدا میکنن و قسمت خوب میره گلگول میشه به یک انسان مذهبی خوب صدیق، و چون بالاخره در اون بدن بوده و این در این بدن گناه زیاد کرده، اینه که به خاطر اینه که این در این دنیا درد میکشه تا اون لکه هایی که بر نشما ایجاد شدن به خاطر گناه ها اینا کاملا پاک بشن. پس ما اینجا یاد میگیریم که صدیقین هستن که مثل ایوب، مثل این شخص زندگی سختی دارن، نه به خاطر اینکه در این گلگول گناه کردن، بلکه به خاطر اینکه در گلگول قبلی گناهکار بودن، مستحق مجازات بودن، برای میان این گلگول تا این گناه ها را کفاره بکنن. So, okay, so we left off by saying, so from Eov we understand that the righteous, because Eov was a righteous man apparently, but he didn't sin, but because of his previous gilgul, he had to suffer. We said it was Terah. Okay. So Harav is going to give a story about the Rav Yisrael Baal Shem Tov. Someone came to him and said that, look, I have this girl, I want her to get married, but I don't even have a penny to my name. I have absolutely nothing. Please, can you give me some bracha, tell me what to do? The Rav Baal Shem Tov tells him, okay, go to this town and ask for this specific person. So he says, okay, fine. So he gets up, he goes to the town, and the first Jew that he sees, he says, hey, do you know this man? No. He asks the other person, the name that the Rav Baal Shem Tov gave him. He said, do you know this specific person? No, whatever. Eventually they go ask, they get to some old people. And some old people, I guess they're like, I don't know, his friends or something. They said, look, yeah, we know that person. He passed away. Big time Russia. He was a sinner. He was a very bad man. So now this guy thinks to himself, I don't understand. I traveled all this way. I came all the way here because the Rav Baal Shem Tov told me to come and ask for this specific man to find out he's a Russia. So he goes back to the Baal Shem Tov and he says, hey, I found that guy, or he passed away, I found out from the other old people who were there that he was a super big Russia. He was a disgusting man. He was a very bad man. And then the Baal Shem Tov turned around and told him, that bad man was you. You're the Gilgul of that bad man. So then Harav is going to go a little bit more into the Kabbalistic aspect of it. So what happens is the neshama both has a good side and a bad side. The good side obviously pushes you to the good, do good, and the bad side pushes you to do things that are not good. So, but what happens is eventually the good side also gets affected by the bad side's sins. So when the bad side performs a sin, since the good side is, I guess, part of one being, it gets affected also. So then what happens is after that person passes away, the neshama gets split. It goes into the good and the bad. The good side gets reincarnated into a tzaddik, but that tzaddik also still has to suffer because of the sins that are affecting from the bad side whenever he was in the previous gilgul. Then the bad side goes into obviously people who suffer a lot, like we see from the story who the Baal Shem Tov. So this is all just to prove the point of what we're learning from the story, is that not necessarily tzaddikim could be in this world who are suffering. It could be not at all for any of the sins that they did in this gilgul. It could be from the past previous gilgulim, and then this is just coming back here to rectify the past gilgul that which they lived. یک طریق مجازات کردن صدیقین وجود داره، یعنی یک سیستمی که این صدیقین واقعا مستحق این سختی ها و مشقات نیستن، ولی سختی میکشن برای کفاره گناه دوره که به خاطر این که
این صدیق که داره زن میکشه قوم اسرائیل برقرار مونن و این چون باعث شده که این همه جانها از مرگ خلاص بشن، از این بعد هر میثوایی که اینا بکنن در یک قسمتی داره. پس این میشه خیلی خیلی موضوع خیلی بسیار عظیمی این آیدش میشه. بعد یک داستانی از ربی اسرائیل بعل شم طوب علیه السلام حکایت شده که ایشون میرن در شهری و میان مردم شهر میان پیش این ربی اسرائیل بعل شم طوب علیه السلام میگن جناب رب یه شخصی هست که خیلی مریضه، خیلی درد میکشه، عذاب میکشه، فن بیایید برای تفلا بخونیم که این خوب بشه. ایشون گفت من نمیخونم، من برای این تفلا نمیخونم. چرا؟ برای اینکه این دوره بره شهر راهزنها و قاتلها و آدم کشهایی هستن که هر لحظه میخوان بیان تو شهر همه مردم را قتل عام کنن. ولی به خاطر این شخص که داره زجر رو انجام میکشه یک نیروی مرموزی میاد و جلوی اینا میگیره، نمیتونن داخل بشن، میخوان بدارن نمیتونن. این نیروی مرموز که از سختی این صدیق این شخص ایجاد شده نمیذاره که اینا اون نقشه خودشون را عملی بکنن. صبر بکنید تا طرف دولت سرباز میان را این رازنها و قاتل ها را دستگیر میکنن و ادام میکنن. من بعد برای این تفلا خواهم کنم. همچنان شد مدتی از طرف دولت سرباز آمدن یا را دستگیر کردن و در این صورت ربی اسرائیل بعل شم تفلا خون و این از مرض سخت و مشقت برای خودش نجات پیدا کرد. پس ما چه می‌بینیم اینجا که گاهی اوقات دیدیم زجر میکشن نه برای خودشون بلکه برای نجات دادن قوم اسرائیل، به خاطر این دارن زجر میکشن. So Harav is saying that there's also certain suffering or there's a certain concept that a really, really huge tzaddik suffers not because of his own sins, not because of his past gilgul, but for the zechut of the Jewish people, the nation. So what happens is, let's say there's a certain bad decree that's supposed to come to the town, and this one huge tzaddik has suffering. The zechut of that suffering of that huge tzaddik prevents the bad gezerah that's supposed to come to that town or to the people or whatever it may be. And then what also happens is that person that's suffering, that tzaddik who has that suffering, all those people that he saved, any mitzvot that they do, that tzaddik who's suffering for them becomes a partner in their reward. So again, another story about of the Baal Shem Tov. He goes to a town and he was very known. He was a huge tzaddik. So then he was a big tzaddik, and then they come to the town and they tell him, listen, there's a very sick person. Can you please pray for him? They ask the Baal Shem Tov. The Baal Shem Tov turns around and tells them, no, I'm not going to pray. They tell him, please, he's on the deathbed, he's urged, he's sick. The Baal Shem Tov says, no. He said there's a bunch of killers outside. Ghatel means like murderer, killers, outside of the town, waiting to come inside and kill all of you. The zechut of this man who's suffering is saving everybody from getting murdered. So I'm not going to pray for him to get better. But we see that because of this man's suffering, because of his suffering, a special protection came down and protected those people until the soldiers who came and arrested those murderers who were outside the city town. And then he prayed for him and then he got better. So now we see from this story, we learn from this story the concept of, yes, there is a concept of suffering for the nation, which prevents sicknesses and coming. یه نتیجه هم هست که صدقیم رنج و عذاب میکشن به خاطر اینکه اینها بایستی مردم را نصیحت بکنن، اینها را از گناه پرهیز بدارن، پرهیزگار بکنن، میتونستن ولی نکردن. اینطور حساب بشه که اونایی که گناه میکنن این صدیق گناه کرده، بنابراین مجازات میشه. در جمعه در شبان فرماد که
در دوره خرابی بیت المقدس اول شد برخ دستور داد که صدیقیم ملأخ بره و روی پیشانی صدیقیم یک علامت زندگی حیات نقش بکنه و روی پیشانی رشعیم علامت مرگ. در این موقع میدت الدین یعنی این دادستان اومد و گفت ابن سلام سر عالم چرا اینها زنده مونن، اینها کشته بشن؟ برای چی؟ فرمود برای اینکه اینا صدیقین هستن، تمام میثوات رو انجام دادن، برای فرامین رو عملی کردن، بنابراین اینا باید زنده مونن، ولی این رشعیم باید کشته بشن. و میدت الدین یعنی دادستان عرض کرد سرور عالم اینها بایستی برن و رشعیم را نصیحت کنن، بهشون تلقین کنن که کارشون درست نیست و توبه بکنن. چرا نکردن؟ حضرت فرمود برای اینکه من میدونم که اینها هر چی بهشون میگفتن گوش نمیکردن. اینها اگر صدیقین میرفتن اون رشعیم را نصیحت میکردن، هیچ اعتنایی بهشون نمیکردن، بنابراین اینها مبرر هستن. دادستان عرض کرد سرور عالم اگر به حضور تو آشکار معلومه که این رشعیم حرف اینا رو گوش نمیکردن، آیا این صدیقین براشون روشن بود 100% که هیچ کس حرف اینا رو گوش نمیکنه؟ آیا براشون 100% حتمی بود که هیچ کس حرف اینا گوش نمیکنه؟ حرف نمیدونستن، چون نمیدونستن بس برن نصیحت کنن، بس برن و مردم را برای راست هدایت کنن. چرا نکردن؟ حالا فرمود حالا درست حالا که اینطوره و روی پیشانی این صدیق من علامت مرگ نقش بکنم. و اینها متاسفانه در دوره اول اینها کشته شدن، با وجود صدیق بودن. چرا؟ چون نمی رفتن برای نصیحت کردن، برای گوشدار کردن و برای این بود که اینطور مجازات شدن. پس ما اینجا می‌بینیم که صدیقیم خیلی اوقات هست که واقعا صدیق هستن. اینها که در این رنج و عذاب می‌کشن خودشون مستحق این همه درد و عذاب و رنج نیستن، بلکه به خاطر گناهان دیگران که بس این میرفتن اونا رو نصیحت میکردن، اونا از این گناه باز می‌داشتن نکردن، اینطور حساب میشه که خودشون این گناه رو کردن و برای این مجازات میشن. So also why Siddiqim suffer without doing any sins that they did themselves is because they could have prevented others from not sinning and they didn't. So there's a Gemara on Shabbat that brings down during the time of the first Beit HaMikdash that Hashem told the Malach to put I guess like a sign of like death on the Siddiqim, on the Rashaim, and like a sign of life on the foreheads of the Siddiqim. So then the side of the Deen, you're not supposed to say his name, I'm going to say it, whatever, the Matan, went and came and said to Hashem, I don't understand, Hashem, what's going on here? Why are all the Siddiqim living and why are these people dying? Hashem said, because they're Siddiqim, they don't do sins and they're doing mitzvot, and the others are all, Rashaim, they're sinners. So then the Matan turns around and says to Hashem, yes, but isn't it the duty of the Siddiqim to go and to tell the Rashaim? Why didn't they, to stop? Why didn't they do that? Hashem said, no, I know, but they would never listen, so it doesn't matter. So, it wouldn't have made a difference. Then the Matan turns around and tells Hashem, so you're saying that not even one person would have listened? How do we know? They didn't even try. No one even at least gave it a try to go on and to stop the Rashaim from sinning. Hashem says, okay, fine, you're right. Put a sign of death on all the heads of the Siddiqim as well. So we learn from this Gemara that Siddiqim, not necessarily because of their own sins, can also get punished, but because of their previous Gilgul, like we said before, and also
because of they have a duty to prevent others from not sinning, and if they didn't do that, then they're subject to the same punishment of that very same person who was sinning. و یه موضوعی هم هست که بعضی از صادقین هستن که اینها اولاد ندارن. برای چی؟ این آیه مجازاته. این چند علت داره. یه علت به خاطر این که شلوغ میدونه که اینا اگر اولاد داشته باشن، اولاد اینا از مذهب و ایمان منحرف میشن و انواع اقسام گناه را مرتکب میشن و دیگران خطاکار میکنن و این بنابراین اینها داره اولاد نمیشن. همطور که حزقیاه ملک علیه السلام نمیخواد ازدواج کنه. چرا؟ چون گفت من اگر ازدواج کنم یه بچه خیلی ناصالح و خیلی شریر و خطاکار از من تولید میشه. نمیخوام. سپرخ فرمود که تو بعد به خود انجام بدی، ازدواج بکنی. تو از اینکه پسر تو در آینده خطاکار خواهد بود و مردم خطاکار، به تو چه؟ با رازهای هشندره تو چه کار داری؟ به تو چه مربوط؟ تو بعد به خود انجام بدی، ازدواج بکنی و دوله اولاد بشی. حالا این هر کاری بکنه دیگه این مالتون، این به تو مربوط نیست. با نهانی رازهای هشندره تو چه کار داری؟ تو چه دخالت میکنی؟ تو بری کن. و این بود که مجبور شد که ازدواج کنه. بعد این ملشه من چقدر گناه کرد، چقدر خطا کرد، که مردم خطاکار کرد، ولی بالاخره توبه کرد. خب بنابراین اگر کسانی هستن که حدیث فلان میخونن که اولاد بهشون نمیدن، به خاطر این یکی به خاطر این که این حکم اینا میشه گفت مزال اینا، اقبال اینا اینطور حکم میکنه که اولاد اینا خطاکار باشن، اینا شریر باشن، اینا گناهکار باشن. اینطور حکم میکنه. برای به خاطر این بهشون اولاد نمیده. یه دیگه هم هست به خاطر این که اینها اومدن برای مزگی کردن مردم. هم که در ربی مردخای شرعی علیه السلام ایشون اولاد داشتن. همسرشون میره پیش هدون ایش ربی ابراهام میشه کرلی علیه السلام و درخواست میکنه که تبلا بخونه که ربی مردخای شرعی علیه السلام بچه‌دار بشه، اولاد بشه. هدون ایش مطالب چی میشه؟ شما برای اولاد اینا نیامدید، شما اومدید برای مذاکره کردن مردم. بنابراین شما فکر اولاد نباشید. و همینطور خیلی اشخاص بودن میرفتن پیش استپلر ربی یعقوب اسرائیل کنیفسکی علیه السلام و ناله میکردن، زاری میکردن چرا بچه دار نیستن، چرا برای اولاد نمیده. ایشون برشون یک داستانی تعریف میکرد که اینا دلداری بده. ایشون گفتن زوج بودن، سالهای سال مذاکره به اولاد نشدن، سالهای سال. بالاخره اولادی برایشون تولدشون. برای چی؟ اولاد کور مادر بود، کور مادر زاد بود. این بچه چی کار بکنه در زندگی؟ چه توقعی داره؟ بعد یک کس بیاد اینا هدایت بکنه، رهبری بکنه، چیزی یاد بده. این که ازدواج نمیتونه بکنه. این چیه؟ چقدر از این راحت بودن، چقدر زن میکشیدن، چقدر قصدار بودن که این همه سالها صبر کردن و بالاخره یه پسر دنیا آمد کاملا کور. این چه بدبختیه؟ بالاخره این پسر فوت میکنه. چقدر خوشحال میشه. باروخ هاشم که این گرفتاری و این مسئله خیلی بحران سر اینا دور شد و دیگه این قصر ندارن. بنابراین این علت هم هست که مثلا کسانی هستن که اولاد دارن به خاطر اینه
و بنابراین نباید انسان پرخاش بکنه چرا نشده، چرا نکردن، چرا موزکی نشده، چرا برخ به حرف به تبلای گوش فرا نمیده، چرا توجه نمیکنه. اینا اشتباه، اینا کاملا اشتباهه. این انسان باید خودش کارش رو بکنه، بعد برو انجام بده. چی میشه بعدش؟ این حسابش نمرخه. So also there's some people that don't have any success in anything that they do. They're always hitting like a brick wall. Harav kind of said this last week also, but there is some people that their mazal is a certain way where if they don't suffer and everything goes smoothly for them and everything goes straight, they forget about Hashem and they slowly we said like a little bit of ghurur goes into them and they kind of just forget about Torah and mitzvot and so on and so forth. So in order for Hashem to prevent that from them going off the derech, let's say, Hashem put them in that situation where they're always wanting to pray and to go to pray to Hashem. So Harav was also speaking a little bit about Chizkiyahu, how he didn't want to get married because he knew through Ruach HaKodesh that he's going to have kids that are going to come from him that are going to be Rashayim, that are not going to be good kids. And Hashem said, it's not up to you to decide what I do. Your job is to come into this world and do as you're supposed to get married, have kids, whatever it is. You don't have to, it's not your duty to tell me or to get involved in my plan. So what happened is he ended up getting married, the kid was a Rasha, but then eventually he went in and did Teshuvah. So Harav is going a little bit more deeper into those that pray for success and they don't see it. It's because, like what we said before, their mazal is not to, if they don't have any suffering at all, they're just going to fly off the derech and go into doing bad things. So Harav is going to speak a little about Harav Mordechai Shirabi, alav shalom. His wife ends up going to the Chazan Ish. This is not very long ago. The Chazan Ish, I think, lived like 70, 80 years ago? Yeah. No? Like 70, 80 years ago, right? And they go to them, and Rav Mordechai Shirabi's wife goes to him and says, listen, I don't understand, why can't I get pregnant? Can you please give me a bracha to get pregnant? We've been trying so much, whatever, please. And he says, the first thing he says to the wife is, you didn't come into this world to have kids. You came into this world for people. Your job is to have, I'm not going to give you a bracha for that, because it's not even your job. You didn't come into this world for this. Also, Harav is giving a story about the Stipler, Rav Chaim Kanievsky's father. How people would go to him all the time and complain, why can't I have kids? Why? How come my cousin, friend, everyone can have kids but me? Why can't we have kids? And then he would tell them this story. He would say, listen, there was also many times where people would come to me and pray and cry for years whether they can't get pregnant. And finally they did get pregnant. And what happened is the baby came out blind. And the baby can't see anything. What kind of life is that? Always have to bring him something. He can't walk. He doesn't know where he's going. He can't drive. He can't get married. It's a bad backstory. It's not a good thing. So eventually, after the kid passes away, the parents, as sad as it is, they kind of feel relieved a little bit that look, now he's not suffering. At least he didn't come into the world to suffer, and so on. So if we learn from this that also another reason, this is another reason that why Harav is saying, like, a lot of people ask, why can't I have kids? Why can't I have kids? Because we learn from these stories from these Rabbanim who lived like not that many years ago that there could be another underlying reason why Hashem isn't giving you the kid or Hatzlacha or whatever it may be. Because we see that it's not also always to your benefit if you all of a sudden if your wife gets pregnant or all of a sudden you have a really successful business or finding your shidduch right away. We see that it's not necessarily to your benefit at all times. Okay, guys, let's keep it quick because Harav's leg is not feeling good. So, let's knock out the questions really quickly. Yeah. Okay, so someone, God forbid, let's say from a parent ego is supposed to experience Yisrael in this world. Are there actions that they can take to prevent those sufferings? To prevent the suffering, or که Harav, اگه یه کسی توی گیلگول قبلیش خیلی آنکار و خطاکار بود و میاد تو این دنیا، آیا کاری هست که میتونه پیشگیری سختی ها و ایسوری ما باشه؟ کاری میتونه خودش بکنه که ایسوری ما رو کمتر بکنه؟ بله، میتونه با مختن تو را با تعریف گرفتن با سختی گرفتن برای میسوا برای تو را اینا خیلی کم بکنه. We spoke about this before too. Yeah, he said Harav saying if you learning Torah, especially when it's really hard for you, if you're really sleepy, tired, hungry, and you just sit down without being disrupted, and you learn, or you fast, dropping the mikvah. I think Harav said cold mikvah before. Yeah, these things. Yeah,
these things definitely prevent less suffering in this world. Yeah. That thing that he said about the mazel of people that need success. Yeah. He's saying that because people are going to be like, you know, forget Hashem. Yeah. So like, what if the person learns a musar, he works on himself? Is that like, is that also, or is just like that's his mazel, that's it? If he works on himself. Can he change your mazal if his mazal is destined to be the whole point of his mazal being done is because he will have because he have gavla, he will leave Hashem. Yeah, I think the whole point of what Harav said is that, like, yeah, that guy, Hashem knows obviously that if he lifts up that hardship, immediately he's gonna go and forget about Hashem. So he put that there to prevent it. I guess I don't think it would help. You know, if I can add, right? Yeah, the person changes. You're saying the person changes. Can you change your mazal? Is the question, I guess? No, if he works on himself, yeah, that he won't forget Hashem if he becomes successful. Right. Is that also is just the way it's going to be? که بدارد یه شخص را میپرسن که ما گفتیم خیلی هستن که میان تو این دنیا ولی به خاطر اینکه خطاکار اون کار نشن هشم براشون ایسوری میده که در خط بمونن میتوا تورا هشم رو فراموشی نکنن ولی آیا امکان داره که اگر هشم این سختی ها و این ایسوری ما رو به این شخص نده میتونه با مثلا آموختن موسار و تورا مازالاشو عوض کنه و که هشم رو یادش فراموشی نکنه؟ بله امکان داره بله. So this Harav thing is possible, I guess, yeah. بله. It's a possibility. ولی باید موسار زیاد بخونه خودش همیشه بیدار بکنه که گول این طور نخوره و به راه راست به راه چپ نره. So there is a way to, I guess, avoid that situation of I have to have hardship or I'm going to forget Hashem by just like really going deep into Musar non-stop so you don't get tricked and end up going the other direction, like really like going into it, really hard. Can the next generation pay for the sins of the past generation? Can the sin get transferred? Future generation? Yes. So the children will pay or suffer for the sins of their parents? Possible. Good question. That's a good question. که بادارا آیا امکان داره که مثلا بچه‌ها بیان تو این دنیا و اونا باعث بشن که ایسورین بگیرن به خاطر خطاهایی که مادر و پدرشون انجام دادن یا ربطی نداره؟ بله ولی تا وقتی که اینا کوچک هستن به خاطر گناه پدر و مادر اینا مجازات میشن ولی وقتی که به خاطر تا چند سالگی مثلا؟ تا 13 سالگی این امکان داره که بله به خاطر گناه پدر و مادر اینا مجازات میشن که این پدر و مادر وقتی ببینن که در عذاب در اینا بیدار بشن و تجربه بکنن توبه بکنن یعنی این پسر و دختر باید میشن پدر و مادر تجربه بکنن توبه کنن و از گناهان زیادی پرهیز بکنن میثوای دیگه انجام بدن پس اینها میشن مزکی کننده پدر و مادر و خود اینا خیلی زیاد میشه مثلا نوهشون چی یا نتیجهشون اونا میتونن نه دیگه به اونجا نمیرسه پسر دختر نه به اون نتیجه. So the question was asked, can one generation that does averas, or does sins, can the kids or the next generation that comes pay for those sins? Harav is saying that it doesn't go as far as like grandkids. So what happens if the mom and dad are sinners or they do sins or whatever, they don't care about Hashem, keep Shabbat, kosher, Yom Kippur, whatever it may be, then yeah, when the son or daughter is born up until 13 years old, they can definitely get punished and see hardships in their life, and that is directly because of the sins of the parents up until 13 years old. After that, then no. And then that also serves as like a wake-up call that like, okay, this is going on, I think something's wrong, I better go and do teshuvah as for the parents, and then also that becomes a gigantic zechut for the parents that end up doing teshuvah because of their kids. I was mentioning this before, but for that specific person that I asked about before, what's the best musar book? What's the best musar? What does he recommend? که بودارا ما گفتیم اگه کسی توی آموختن موسار خیلی زیاد بره میتونه مثلا از این ایسوریما خودش رو دور کنه و
گول چیزا رو نخوره. بله کدام کتاب موسی از همشون بهترینه؟ همه خوبه. فرق نداره مثلا یکیش از یکی دیگه بهتر نیست، همشون یکیه. بستگی داره بر انسان از کدام موسی ببینید که طبیعت انسان فرق داره، احساسات انسان ها با هم فرق دارن. یک انسانی از این کتاب خیلی تحت تاثیر قرار میگیره، یکی دیگه نه، از کتاب دیگه، یکی از کتاب دیگه. این بستگی داره به شخصیت وضع نشمای انسان. مثلا خیلی هستن که از کتاب پلیونت خیلی مستفید میشن، خیلی در تاثیر قرار میگیرن. برای خشم کتاب به انگلیسی هم ترجمه شده انگلیسی و این خیلی آموزنده است، خیلی به انسان تاثیر میکنه، چون به زبان خودمانی تقریبا میشه گفت، نه به طور ادبی و خیلی سخت، بله کلمات جملات خودمانی و ساده. اینه که و این تمام افکار انسان‌های معمولی و عامی را ذکر میکنه. چه افکاری دارن، چه رفتاری دارن، چه گفتار، چه عملی دارن و چرا اینطوره و چه کار بکنن که نکنن، همه را به طور مفصل توضیح میده. ایشون سفارتی بودن، ربی الیعزر پاپو علیه السلام. ایشون در بلغارستان متولد شدن و اونجا فوت کردن، اونجا مدفون شدن. ربی الیعزر پاپو. So the question was asked for the situation that Hashem really puts a person through suffering because he knows that his mazal, he's in a certain way where if there's no suffering, he's going to forget about Hashem. So Hashem therefore puts him into this. The question was asked, can a person do anything to prevent that or to change that or to lessen that or change his mazal, whatever it is? The answer was yes, reading through books of Musar. And the question was asked, what kind of books? Which book? So Harav is saying, look, everybody's neshama connects to a different book a different way. It really depends on the person. Harav really, I think he really likes Pele Yoetz, or Eliezer Papel. It's translated into English, so it's easily understandable. It's not like a foreign language, so it's like kind of like your own language. It helps you connect better. But there's other ones, Orchot Tzadikim, Mesai Sharim, Shari Teshuvah, Shari B'Talk. There's a lot of them. But I think Harav really likes Pele Yoetz because he brought it up a few times. And Orchot Tzadikim he brought up last time too. But he said Pele Yoetz because translated to English. No, it's because it's the old Musar books are very like they're being Pesukim and stuff, but this is like someone from the 1900s speaking to your heart and stuff like that. More, cool. Yeah, more like cool, more I guess. Simple, more to the point. Yeah. Cool, Harav. Sorry.